Ready Pro Media, strong and swagger team. Teacher of teachers. In a world. Kama vile jinsi tulivyosikia kwenye mahojiano mazuri sana ambayo yamefanyika na ndugu yetu Nondo Mialano pamoja na dada yetu Fora Esperance, wamekuwa na mambo mazuri sana ambao wamewaongea, na yote ni katika hali ya kutaka kuhakikisha kwamba tunatokomeza kesi za ubakaji ambazo mengine yanatokana tu labda ni uelewa na elimu ndogo. Kwa hiyo African community imekuja na utaratibu mzuri sana ambao itafaidisha vijana wengi sana, itawaelimisha na itawafanya waione nuru, kwa maana wamekuja na semina ambazo zitakuwa hapa na pale za kuwafundisha vijana waielewe state ya Idaho, na sio tu state ya Idaho, badala yake waielewe Marekani kwa ujumla. Nisirudie sana maneno, badala yake ngoja ni waache kabisa mupate uwezo wa kumsikiliza brother yetu Nondo ambaye ndo alikuwa mkufunzi, pamoja na ndugu yetu Kituta Asimba ambaye alikuwa pia ni mtafsiri kwa siku ile, lakini vile vile ni kwamba walikuwa wanachangia wote mada kwa pamoja. So according to Idaho law, rape is defined as penetration, however slight, of the oral, anal, or vaginal opening with a penis accomplished under any of the following circumstances. Kufatana wala kulingana na sheria ya Idaho, tukisema ubakaji unamaanisha kwanza ubakaji ni kumwingilia mtu kimwili hata kidogo tu kwa njia ya mdomo, haja ndogo, haja kubwa, kwa kutumia maumbile ya kiume yakifanyika chini ya mazingira yafuatayo. So we are going to discuss these circumstances one by one. Tutaongelea hivyo vipengele moja kwa moja to just so that we can get an understanding of what how can you be charged with rape. Yani tutaongelea kinagobaga namna gani mtu anaweza kuwa mwasili wa ubakaji. The first one is where the victim is under the age of 16. Ikiwa kwamba unaingilia mtoto mdogo ambaye ana miaka chini ya 16, and the perpetrator is 18. Na ikiwa kwamba yule ambaye amebaka ana miaka 18. Where the victim is 18, is 16 or 17 years of age. Ikiwa kwamba mbakaji ana miaka 17 wala 16, and the perpetrator is 3 years of age, or 3 years older than the victim. Na ikiwa kwamba mtu ambaye anabaka na miaka 3 ya zaidi kulingana au kutokana na yule ambaye amebakwa. The third one is where the victim is incapable through any, yani hapo bakaji unalingana na miaka. Ikiwa kwamba uko mtu mkubwa na unabaka mtu ambaye ana miaka midogo, sasa hapo hizo kesi za ubakaji wazina. The third one, I will go ahead and repeat. The third one is where the victim is incapable through any unsoundness of mind due to any cause, including but not limited to mental illness, mental disability, or developmental disability, whether temporary or permanent, of giving legal consent. Ikiwa kwamba muathirika hawezi kuwa na uwezo wa kutoa idhara ya kisheria kulingana na sababu za matatizo ya akili, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa akili, ulemavu, au ulemavu wa kudumu, ukuaji aiza ya muda au wa kudumu. Yani ikiwa kama mtu hana akili timamu na ukiwa umembaka, basi hapo itakuwa ni sheria itakuwa imevunjwa. Number 4, where the victim resists but the resistance is overcome by force or violence. Ikiwa kwamba unabaka unachukua ambapo unakuwa umeforce, umetumia nguvu, basi hapo itakuwa umevunja sheria na utakuwa umebaka. Where the victim is prevented from resistance by the infliction, attempted infliction, or threatened infliction of bodily harm
accompanied by apparent power of execution, or is unable to resist due to any intoxication, narcotic or anesthetic abuse. Ikiwa kwamba mwadhirika upinga lakini amekubaliwa na nguvu kubwa au vurugo, wala kama sijui alikuwa umemlewesha mtu, umempatishia pombe wala sijui vinywaji vya ambavyo vinalewesha, sasa hapo unaweza kuwa charged na ubakaji. Where the victim is prevented from resistance due to any an objectively reasonable belief that resistance will be futile, or that resistance will result in force or violence beyond that necessary to accomplish the prohibited contact. Yani kutumikisha nguvu zaidi, yani na kulazimisha mtu kwa bila idhia yake. Pia hiyo ni ubakaji. Tafadhali gisi tunaongea pia mkomu na tafuna chakula kidogo hapo. Where the victim is at the time unconscious of nature of the act, ambapo mwadhirika hana fahamu ya kitendo kinachoendelea, as used in this section, unconscious of the nature of the act means incapable of resisting because the victim meets one of the following. Inamaanisha kwamba mwadhirika hawezi kupinga kwa sababu alikuwa kwenye moja katika hali zifuatazo. Was unconscious or asleep. Hakuwa na ufahamu au amelala. Was not aware. Hakuwa na ufahamu. Or knowing, perceiving or cognizant that the act occurred. Kujua wala kutambua au kutambua kwamba tendo hilo limetokea. Number 8, where the victim submit under the belief that the person committing the act is the victim's spouse. And the belief is induced by the artifice, pretense or concealment practiced by the accused with the intent to induce such belief. Ikiwa pia mwadhirika ana imani kwamba mtu anayefanya kitendo ni mpenzi au mume wake, na imani hiyo inasababishwa na kukurubuniwa, kujifanya au kujificha aliyoyafanywa na mtumiwa kwa kusudi la kushawisha imani hiyo. Number 9, where the victim submit under the belief that the person committing the act is someone other than the accused, and the belief is induced by artifice, pretense or concealment practiced by the accused with the intent to induce the such belief. Did I read that twice? Ambapo mwadhirika amerubuniwa na kuamani kwamba aliyefanya kitendo ni mtu mwingine na sio mtumiwa, na imani inasababishwa na kurubiniwa, kujifanya au kujificha iliyofanyiwa na mtumiwa kwa kusudi la kushawishi imani hiyo. Okay, number 10, which is the last one, where the victim submit under the belief instilled by the actor that if the victim does not submit, the actor will cause physical harm to some person in the future, or cause damage to property, or engage in other conduct constituting a crime, or accuse any person of a crime, or cause criminal charges to the instituted against the victim, or expose a secret or publicize any asserted fact, whether true or false, tending to subject any person to hatred, contempt or ridicule. Ambapo mwadhirika amehamishwa na yule mtumiwa kwamba asipokubali kufanya kitendo hicho, mtumiwa atasababisha madhara ya kimwili kwa mtu mwingine baadaye, au kusababisha uharibifu wa mali, au kushiriki katika vitendo vingine vya uhalifu,
au kumsingizia mtu yeyote kwamba amefanya uhalifu au kusababisha mashtaka ya uhalifu kuanzishwa dhidi ya aliyeathirika. Kufichua siri au kutangaza siri ya mtu iliyofichwa, iwe kweli au uongo, inayolenga kumsababisha mtu yeyote chuki au kudharauliwa. Okay, so the reason why we keep reviewing or revisiting this topic is because we feel like it's very important for us to know this kind of we are not lawyers in this group, but we at least understand how and why somebody can be charged with rape. Hata kwamba sisi hatuko kwenye sheria, lakini tuna ufahamu kidogo ya kujua kwamba mtu akifanya uhalifu kama huo namna gani anaweza kukabiliana na sheria. So I will just this was to read so that everybody can understand the process or things that you can be charged with for rape. So I will open up this group and I will open the discussion. Let's discuss, and everybody, if you want to go back and revisit any of the circumstances, then we will go back and touch one by one to make sure that we all understand. And the reason why we do this is so that we can try to avoid rape. Kitu ambacho kinatufanya sisi kuongelea hii topic ni kusema kwamba yani tujikinge na ubakaji. Na ikiwa kwamba una maoni wala unataka kusoma au kuelewa vipengele vingine tunaweza kurudilia ili tuongee kinakobaga kufuatana na hii topic. So I will go ahead and open the group. Everybody who has anything that they want to discuss about according to this topic, then let's talk about it to make sure that we are all on the same page and we avoid rape in the future. Because right now we have an image of our youth in Idaho. They are in trouble, constantly getting in trouble for rape. Saizi tumekumbwa katika nchi yetu wa Idaho na janga la vijana wetu kushtumiwa kuhusu ubakaji. Kwa hivyo natarajia kwamba nimefungua baraza ili tuongee vizuri, kila mtu atoe maoni yake, nini tunaweza tukafanya wala kitu gani kinaendelea, wala kila mtu atoe mchango wake kulingana na hii topic. Anybody has anything to add? Kuna mtu ambaye ana maoni ya kuongezea or question or any of these points that you didn't understand? Kama una swali, kuna kitu ambacho hakuelewa, maoni, kama utaongeza wala kupunguza, tafadhali mnakaribishwa. Like you say, mimi nina swali kabisa hapo. You say like if you say a secret for somebody, private secret, that's the raping. That I didn't understand that. Sikuelewa kwamba wakati umesema mtu akikuwa na jambo la siri na ukilitoa nje la partner wako, yani hiyo pia ni rape hapo, sikuelewa. So I think that's number 10, right? Hiyo ni kipengele cha 10. So what it says is let's say somebody is having an affair with somebody. So two married people are having an affair and you happen to know that. Ikiwa kama unajua watu wawili wanaoana na lakini wako na wapendana, and you go to the woman and you tell her, so if you don't let me have sex with you, I will tell everybody that you are having an affair with this person. Ikiwa kwamba utaenda kumwambia mtu ambaye amekuwa amependana watu wawili kwamba kama nataka kufangana na wewe na kama hakunikubalia, basi nitakutangaza mjini kwamba unapendana na mtu fulani. Yani unamtishia huyo mtu. So
just that act, and if that woman accept to do that with you under the impression that you will keep the secret, then you can be charged with rape. Ikiwa kwamba utamlazimisha katika njia hiyo, yeye atakuwa na uoga, atakuwa amependa kwa yari yake, lakini atakuwa na uoga wa kutokusambazwa habari zake nje. Na kama unafanya kitendo kama hivyo, basi hapo unaweza kuwa charged, unaweza kushtumiwa mahakamani. Or let's give this example, because nowadays there is a lot of bad videos online on WhatsApp. People are sending bad videos. You happen to have a video of a young lady in a community who is, maybe she didn't mean to send that video, or you guys were in a romantic relationship, but it didn't work out. You guys decided to break up. But because you have that video and you go ahead, you tell her, if you don't want me to publish this video that I have, you have to come back and have sex with me, then you can be charged with rape. Kisi mnajua kwamba katika siku hizi kuna hali ambapo watu wanarusha yani kwenye mitandao ya kijamii, watu wanajirusha uchi nini, vitu kama hivyo. Na kama mko mmependana na kwa mfano kijana fulani wala binti fulani, na ukimlazimisha kwamba mimi kama au nipendi wala kama upende turudiliane katika mawasiliano yani ya kitendo cha ndoa, basi hapo akikataa nitapublish hizo video. Na kama ukiwa ukifanya kitendo kama hicho, utakuwa unakuwa vile kama vile una force huyo mtu katika hali ya tendo la ndoa. Kwa hivyo unaweza kuwa charged, unaweza kushtumiwa na kiserikali. Hiyo ni kosa. I have more question, but it's hard for me to ask that question in video or something like that, Niko na swala nyingi lakini kwa sababu tuko recorded, yani ndio kama najilinda kidogo. No, I think we can talk to Elvis. If it's something that we feel it's really cannot go on YouTube, then we will ask to edit that up. Tunaweza kuongea na mtu wa studio hapa kwamba ikiwa kwamba ataanza kutoa kipengele hicho akisiende kwenye YouTube, basi tutamweleza bwana, wewe ficha aibu hiyo usiondoe, itakuwa kwa yari yako yani. Lakini uko huru kuongea. Hiyo inakupa nani kidogo ya ku. So that is better for you now to speak out. You still can't. We can talk another day. Okay. Jisikie huru yani, taongelea hizo vipengele za nyingine. Okay, so we ask more questions. Let's discuss this. Let's make sure that we all benefit from this discussion. There is no teacher in this group. There is no one who is just here to teach. We are here to discuss and talk and make sure that we help one another. It's just about helping. Kwenye grupu hii hamna mwalimu, sisi watu tumekuja yani kuweka mawazo yetu chini, kila mtu ajisikie huru kuongea ili tukue na muafaka katika hii topic. I have a question which is not very difficult. Yeah, kama si Africans. Like as Africans, for example. We tunatumia power. Kwa jini niko na hiki nataka nipate hiki kitu kingine. We use a lot of power because I have this, so I want to benefit out of something else. Kama mwenzako, kama mwanamke yuko kwa shida, like women she have a problem, she ask, oh man, can you borrow me some money? And then naona mwambia tumalizane tu madevisi. Unasikia hiyo ni raping ama haiko raping? Okay, my question is that if someone, let's say a girl is stranded and exchanging maybe some money just for sex, can you call that rape? I don't know if that's necessarily rape, but in Idaho, it's illegal to pay for sex. Sitarajia kwamba hiyo ni tunaanza kuita ubakaji, lakini kulingana na sheria za hapo kwetu Idaho,
hairuhusiwi kubadilisha kitu chochote kile kwa manufaa ya sex. So if you have the money and you are trying to have sex, and then you say, you know, I will give you money and you do this to me, for me, then that's buying sex, and that's prostitution in Idaho. It's just it's illegal. That is not raping. Hawezi badilisha kama mtu, yani unabadilisha sex na pesa wala kitu chochote kile. Kisheria hapa kwetu Idaho hairuhusiwi. Hiyo inaitwa umalaya wala prostitution. Yaani unakuwa kama vile unafanya umalaya, na umalaya hauruhusiwi. Na umalaya ni kubadilisha pesa wala kitu chochote kile cha thamani ili kufanya ngono. Kwa hivyo hiyo ni kisheria haikubaliwi. Sasa hapo swali bwana ndugu yetu anauliza kwamba pia hiyo inaitwa sex, hiyo inaitwa rape. So you know what I will say, to just keep it brief, rape is anything that you do without consent. If you have sex with somebody without consent, without saying yes, I'm ready to do that, willingly, not forcing her, not forcing him, then that will be rape. If you do that, forcing that person to have sex with you, and forcing somebody can be just exploiting that person, because right now you said if she's she needs some money and you have the money, then you tell her that, you know, if you want the money, I will give you the money, but you have to do this for me. That person can say yes to your request, but she's probably doing that under that pressure of, you know, if I don't do this, then I don't get the money, and if I don't get the money, there's no way I will solve this problem. So that can still be rape at some point. Yani ubakaji ni kutenda kitendo cha ngono wala kumfanyia msichana wala mwanaume kitendo cha ngono bila idhia yake. Ukifanya hivyo kinyume na sheria, kinyume na idhia ya mtu, basi hiyo inakuwa kitendo cha ngono. Na ikiwa kwamba unachukua advantage ya kusema kwamba kama mtu hana kitu, sasa huyo mtu anaathirika, unasema kwamba kunipatia kitendo cha ngono, basi mimi sitakupatia hela wala nini. Mtu anaweza kukufanyia kitendo kama hicho, lakini hana furaha yoyote ile. Hiyo pia itakuwa kama vile unamlazimisha pia, kwa sababu unachukua advantage ya umaskini wala kutopokupata kwa huyo mtu. Sasa hiyo pia inaanza kuwa kitu kibaya. Yeah, niko na swali. Unajua mapenzi kama watu wanafanya sex cause kuna ule anachunga mapenzi yake, cause anajua nikima huyo atanikimbia. Mwasikia nikimpea ni kama njo atanipenda zaidi. Hiyo nao manake hiyo nao ni raping, cause unajua kama mimi silale na huyo mwanaume, cause sex, cause mwanaume analomba, si ndio? Mwanamke kuna right ya kukatama kuitika. Okay, sipendi. But akikupea anajua okay, huyu mwanaume kana mkubalia kulala na mapenzi yangu naichunga kwake. Wasiki, cause nisimupoteze, cause kama ananiambia okay, cause mimi niko na right ya kuambia okay, cause kama unipea tutaachana kabisa forever, you know, tuachane, kila mtu aishi kivyake, unaona, datafuta mtu mwingine atanirejesha. Iko na ile uamuzi ya kukataa. Na hiyo nyingine ya pili like wait a little bit, let me see if I get you very well. When we talk about a relationship, you know that it's based on interest. I give you, you give me, and then we continue. And if you don't give me, it doesn't show. And the woman has the right to say yes or not, but love should be accomplished through something. It might be sex or money or anything. Because kanshi tunasemaka kitu inaitwa sex ni tunda mapenzi. You know, sex is just the consequence of that love. So yeah.
Cause kama mimi napenda mtu ni kwa ajili iko na ile mwili yake, cause tuko wanao niko mwanaume na iko mwanamke. So if let's say, to be honest, if I love somebody as a boy and there is a girl, which means that there is something which I'm looking there, and that's sex. Hata na harusi, wakati watu wanafaa harusi ni kwa ajili anajua zini tuko watu wawili tofauti. Even if we do wedding, it's just because you know that at the end of the day I will benefit out of it. So I'll get sex. As in nipendane na mtu kisha niime sex, hiyo itakuwa tena mapenzi. So imagine if I love somebody and that person doesn't offer me sex, will that be really love? Cause ukisema as in kutumia pesa yangu itakuwa ni raping, na yani na ile mapenzi yangu kutumia mtu cause kumwambia as in okay, kama ujisikii kupendana na mie tuachane, as in tutaachana kabisa, kama silale na we tutaachana, cause ndio ananipenda but anahofia kunipoteza kwa ajili mimi namwambia nataka kulala naye, kama ajisikie tunaachana. Hiyo ni raping ama si raping? Imagine if I tell somebody that I want to have a long relation with you and please give me sex, and if that person refuses, that becomes a threat, and that threat we may separate each other. So imagine if that person says no, or if I say give me sex, and if you don't want to give me sex, I'm gonna quit. Is that also part of a threat, or could it be called rape? So I think this is a discussion. So you guys don't let me just be answering all the questions. Maybe someone else can answer. If you have something to add, you can add. Hii ni discussion, kila mtu ajisikie huru kumjibu. But what I want to add on that question is that, you know, when you get into a relationship with somebody, right, your main relationship should not be based on sex. Ikiwa kama umependana na mtu yani kimapenzi kabisa, yani mapenzi hawezi kudumu wala hawezi kuwa tu yani inalenga kulala na huyo mtu, because if your goal is just sex with that person, then you will not last. Yani ikiwa kama unalenga tu kulala na huyo mtu, basi hiyo mapenzi hayatakao. Because we all know that there's a time you will be told no. They will tell you no. Your girlfriend, your wife will tell you no, I'm not ready. Na kuna wakati unaweza kuwa unahitaji kitendo cha ngono na mtu mwingine wa jinsia nyingine, alafu nakwambia hapana, mimi siko tayari. Kwa hivyo wewe ukikwambia uko tayari, kwa hiyo mapenzi yanakuwa yamekwisha hapo hapo. So if your relationship is just whenever a woman says no, then we break up, then I don't think you will have. Ikiwa kama hauko tayari, mwanamke akisema siko tayari kufanya kitendo cha ngono na wewe unasema okay, mimi na wewe vinakuisha kwa sababu amekukatalia, sasa hii itakuwa ni mapenzi ya kudumu? Because rape, even a husband and wife, a husband can be charged with rape if you force your own wife. Hata mke na mume ambao wameoana, na ikiwa kwamba mwanaume analazimisha mke wake, huyo mwanaume pia anaweza kushtumiwa na kitendo cha ubakaji. Ni kama kuelewa swali yangu nzuri. Maybe you didn't understand my question well. Swali yangu ni hivi, as in uko napendana na mtu. My question is, you love somebody or you want to love somebody. Mnapendana. Let's say you love each other. And then huyo mtu anakubaniaka. But that person is stingy, doesn't give you sex, access to sex. Sha unamwambia mimi naona ni kama tuna waste time. So and if you tell that person like, okay, this relationship is like we are wasting time. Kama unipe kama as in silale na wewe, as in naona to break up. If you don't give me sex, let's break up. Cause mimi sipate yeye anakupea kwa ajili anaona asikupoteze. So maybe that person gives you sex because he doesn't want to lose you. Ajisikie but anakupea kwa ajili. Even though she doesn't like, but she's just afraid that I may lose this guy. Hiyo ni raping ama si? Is that rape or not? So again, if you are doing that or she's doing it under the impression that, okay, if I don't do this, this guy will do this to me, then she is not really willing to do it.
And after that, she goes back and she sues you. She says, you know, this guy forced me into sex, because he told me if I don't do this, he will break up with me. That can be rape. But it all depends on the status of that woman. If she says yes, and she's at of the age of saying yes, then that cannot be rape. But if ikiwa kama wewe mwanamke ni mkubwa anakubali kwa yari yake, hiyo sio rape. Lakini akikuwa mtoto mdogo na unamtishia kama mimi ninakupendana wewe, kama unifanyie hivi sitakufanyia hivi, sasa inakuwa kama vile unalazimisha, na hapo uchunguzi kifanywa vizuri unaweza kuona bano na hicho kitendo cha ubakaji. So it all depends on the woman and how she feels about what you did. Inafatana na mwanamke na gisa anajisikia. If she goes before the law and she can prove that she wasn't ready for it, then that can be. Akienda mahakamani na kionyesha kwamba kweli hakuwa tayari na amefanya hivyo kwa bila yeye kujisikia, kama alilazimishwa, hapo kunaanza kuwa charge na rape. I think mimi naweza kuongezea kidogo kufuatana na topic ambapo imesemewa. Okay, so I can add a little bit regarding the topic that we are discussing. Unajua tumetoka katika mazingira tofauti ya mila zetu za Afrika na hapa Marekani. You know, we came from different cultures and the laws of the United States. Najua kwamba ubakaji ni ubakaji ikiwa hapa kwetu Marekani wala Afrika kwa ambapo tumetoka. Sheria ni ile moja ubakaji. I believe rape is rape, Africa or the US. Lakini namna ya kutafakari ile rape inakuwa tofauti kidogo kulingana na mila. But the way we describe or explain the rape or view the rape is different in every culture. Na hizo zinaendana na mila pia. It goes with the culture. Huko kwetu Afrika ukilazimisha mwanamke back in Africa, if you force a woman, wala wanaume wanajisikiaga kwamba mwanamke ule ambapo anakukubalia sex kwa urahisi, yani huyo ni malaya. Or back home we had that perspective. If a woman can just say yes easily, then that's probably a prostitute. Kwa hivyo wanaume wako na ile tabia ya kukazia zaidi sana ili wapewe. So back home we had that habit of just trying to push a little bit, push a bit harder. Na mwanamke pia anajua hivyo kwamba mimi nikikubali mara moja ndio hapo nitatangaziwa kwamba niko malaya. Sasa hiyo inakuwa kama vile culture iko hapo katika hiyo namna negotiation. And given that culture, girls or ladies back home, they also know if I just say yes easily, then they will just go and say that I'm a prostitute. But hapa Marekani ni lazima ile tunaita consent ikuwe clear kabisa kwamba mwanamke anasema wala mwanaume anasema ndio amekubali. But here it has to be clear. Everybody has to accept and consent to it. Ikiwa kwamba unalazimisha hata kwa maneno wala kwa kutishia mtu, hiyo inaitwa rape hapa Marekani. So if you force either by physical force or by using threats, then that is rape. Kwa hivyo inabidi ni kutuelewe mila na nafasi ambapo sisi tupo kwa saa hizi. So we really have or need to understand where we are now. Gonga utapewa. No, you will be given, it will be open. Usichukue kwa nguvu. Don't take it by force. Na pia pamoja na hayo miaka pia hapa watu wanafuata miaka. And also on top of that, age is also a big factor. Hata kama mwanamke wala mwanaume amekubali kwamba tulale pamoja, even if a boy or a girl accepts au kumforce hata kidogo, yeye mwenyewe amekupatia kwa yari yake, you didn't force her or him, they just decided to do it. Lakini akikuwa na miaka kidogo, but if they are still underage, basi hiyo ni rape automatically.
that's rape automatically. Hautasema kwamba hapana amekubali. Hapa hamna hivyo. You will not say, oh, she agreed or he agreed. That's kwa kumalizia bila kupoteza muda sana. So to just finish, hapa Marekani wanapima DNA. In the US they test for your DNA. Huko Afrika tunasema mimi sikuchana chupi. In Africa we said I didn't tear the underwear. No, the concept is that yani kutumia force wala kutenda kitendo cha ngono na kukikataa, hapa utajulikana kwa urahisi kwa sababu atakupima DNA na wanajua. Huko Afrika unatumia nguvu alafu unaweza kataa kwa urahisi, unasema walete evidence na ile evidence inaenda kwenye kama vitu chupi wala physical evidence, lakini hapa Marekani wanatumia technology, kwa hiyo watu wanabanwa kwa urahisi hapa. Back home it was that the lady or the girl had to prove that you did that by force, and proving that they used to show their underwears, because by force you will tear that apart or down, or you will beat her, scratch her. Then they will go before the judge and show all the scratches and show the underwear that you teared apart. But here in the US it's easy to catch you because they test your DNA from that girl, and that's how they will determine whether you did it or not. Na hapo ndio tunapata shida sisi wa vijana wetu wanapata shida hapo. And that's where we all our youth get caught. Kwa sababu wao wanasema mimi sikufanya kitu, wanawazia kwamba hawakuforce. Sasa jaji akiuliza hiyo DNA imepatikana vipi kwa mwili ya huyo msichana, sasa hapo ndio kuna kuwa shida. So our youth, they try to say, you know, I didn't do it, or I didn't force, or I didn't. But the judge will ask you, if you didn't do it, how did your DNA get into her body? Asante sana. Thank you. So any other comment? Ladies. Because mimi kutana mzungu mwaka niambia zen. Unajua zen utaweza kuko na fast sex na mtu akikusidia nguvu zen, unajua zen like si wanaume ile wakati hakuna mtoto hapa, si ndio? Si wote ni watu wazima. Sijui kama ndeza tumia hiyo word ama. Yeah, I met a white person once, and as men know, you are having sex, and as men, you know, machismo men, you are very strong, you know, you feel like you are very strong, more than a woman. But I don't know if I can break the language here and say everything publicly. I hope here there is no anyone who's underage. Yeah, unaona wakati wanaume wanapishana, wakati mwanaume anataka kumwanga, hiyo pressures wakwambia zin, mwanamke akikwambia zin stop, unatakikana stop, but hapo uko una akili yako naeneza. Hapo utaeneza tena, hata mtu akuje aje akwambie nini hawezi kumsikia tena. But hapo akikwambia zin stop, at hapa America hiyo ni charge. You know that in America when a man, you know, you are almost coming, and in that time, you know, you are very unconscious, you are really focused on ejaculating, for example, and if the partner says stop, here in the United States you are obligated to stop, but as a man sometimes you lose control and you are in a process of action, so that becomes very hard. Yeah, ukishaendelea hiyo ni raping ama si raping. So, and imagine if you continue trying to satisfy yourself, will that be called a rape or not? So you know, as I said before, we are not teachers, we are not lawyers. So what that is, I think that's a question for lawyers more than just a discussion like this. But what I can tell is that if your lawyer can go ahead, or you can prove that it was consensual, so you guys consented before starting that,
then your lawyer can go before the judge and try to explain what happened and all of that. Sisi tuko wanasheria, lakini pamoja na hayo, hiyo ni swala ambapo tunazouliza mwanasheria mwenyewe anajua sheria kindani, labda kama mlikuwa mmesikilizana wala vipi, lakini sijue. Because I don't know if we can give you a good answer to that question. Sijue kama naweza kupatia jibu ambapo nakuridhisha zaidi. It's then the practicality of the law. How can you prove that before the judge? Hiyo inaweza kuwa shida ya kusema kwamba mbele ya judge, yani una prove hizo. I don't know how your judge will argue that before your lawyer will judge that before, will argue that before the judge. But I believe if you have a good judge who can explain what happened and the consent that you guys have before starting it, then it probably will not be such a big deal like raping somebody who didn't want to. Lakini sijue kama unaweza uliza lawyer wala hapana kuhusu swali hilo, kama anaweza kuwa lawyer wako anajua kuongea zaidi sana kwa convince ule judge, sijue. Lakini mimi nitakuongezea kidogo, nimeuliza hilo topic kwa wataalamu wa sheria. Sheria inasema kwamba ikiwa kwamba anatenda kitendo cha ngono, mwanamke wala mwanaume akisema stop, you have to stop, kwa sababu baada ya hapo inakuwa haiko tena kwenye hiari yake. Consent, anaweza kuconsent, lakini hata kama akisema mimi siko comfortable, hata tayari uko kwenye action, na mtu akisema tafadhali stop, you have to stop. Hiyo ndio sheria hapa aidha. Hiyo nimeuliza wataalamu wa kisheria na wamenihakikishia hivyo kwamba hata kama uko na tenda tayari kitendo cha ngono na mtu partner, isikuwe tu mwanamke, hata mwanaume na wewe ukisema bwana mimi simamisha, action, cut, stop, ukiendelea basi haiko tena kwa hiari. Okay, so to just explain that, I talk to people, lawyers and those who know the law. They told me if somebody can consent at the beginning and during the action they tell you no, I'm not comfortable, you should stop, you have to stop. If you continue, then that's no longer consent. That person has withdrawn the consent, and then you can still be charged with rape. Na kitu kingine cha muhimu ambacho sisi wa Afrika inabidi tujue zaidi sana ni kusema kwamba rape sio tu mwanaume kumforce mwanamke. Hata pia mwanamke anaweza akaforce mwanaume. Iko vice versa. And one thing that we should all understand is that rape is not only a man raping a woman. A woman can also be charged with rape. So a woman can also rape. Kwa hivyo wewe pia kama umechoka na umesema holme, ni lazima wewe mwanamke pia kuachilie huru. I think the question that we have at the end of this PowerPoint is why is it important for us to know or to understand this law? Swali ambalo tunaweza kujiuliza kwa kufunga hii topic, kwa nini hii topic mnaona ni muhimu sana kwa kudiscuss na kuelewa mambo kama hizo sheria? Asante sana kupata hii nafasi ya kipekee. Kwa majina naitwa Elvise. Ambacho nataka nigusie ni kwamba nashukuru kwanza kuona African community tumekutana hapa kwa ajili ya kujadili hizi mada za mambo ya ubakaji, kwa sababu ni vitu ambavyo tumekuwa na matukio kidogo ambayo imekuwa ikitokea hapa Boise Idaho, ya hasa sisi kidogo ambao tumetoka Afrika, vijana wetu kuko kwenye hizi kesi za ubakaji. By name I am Elvis, and I really appreciate that the African community, we meet and discuss these topics, the rape topic, because especially us people from Africa, we've had some, issues with these topics, rape, and we've had incidents in our community. Yeah, mimi nikiwa nafanya kazi kwenye Red Pro Media, hii media ambayo tuna mara nyingi nakuwa niki-upload vitu kwenye mitandao kwa ajili ya kuwa na matopic tofauti. Kuna as I do work for Red Pro, I post
different stuff online to just to give different topics and have people talk about different topics. Yeah, na kutokana na kwamba ubakaji kidogo ulikuwa umekisiri sana, ulikuwa umeshika kasi sana, ilikuwa ni kama vile kuna pepo fulani ambayo tumetupiwa ya vijana kujikuta kwamba leo kesho ubakaji ni ule ule. Nilijikuta nimechukua hatua ya kuanza kuwapost baadhi ya vijana ambao walikuwa wanakumbana na zile makesi, huko nikiwa na lengo la kutaka kuwagopesha wale ambao bado hawajakutana na hizo kesi wachukue tahadhari. And because we had a lot of incidents in the past of young people being going to prison or to jail for rape, I started posting some of those young people who were charged, and my goal was to try to raise awareness and to make those who are still safe to get scared and not do what their peers did. Lakini changamoto zilikuwa nyingi kwa sababu nilikuwa nafanya hivyo kwa watu ambao walikuwa na mitazamo tofauti. So but I faced a lot of hurdles and hardship in what I was doing because I faced a lot of people who had different perspectives. Lakini kupitia njia kama hizi za watu kukutana kama hivi, hii hapa ni njia nzuri pia ambayo inaweza kusaidia zaidi watu, kwa sababu labda kama kipindi kile walivyokuwa naona kwenye, najua tulikuwa tunashirikiana sote kwa ajili ya kuelimisha katika njia tofauti, lakini endapo kwa sasa hivi sote tunatukaungane kwa ajili ya kuanza kuvizungumza hivi na kuvipeleka kwenye mitandao, itasaidia vijana wetu wengi sana waelewe nini madhara ya mambo ya ubakaji na kujiepusha kabisa navyo. So I guess, and I think if we can keep doing things like this, come together and talk about rape and then post that on our social media, it will help our young people to understand and to learn the consequences of rape. Sheria za huku ziko kidogo nzuri, lakini ni ngumu kwa sababu hatujazizoea kutokana na kule ambako tulitoka. The laws in the US are good, but a bit hard comparing to where we came from because we are not used to them. Kwa maana tunajikuta kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo unakuwa unasikia kwamba hii nayo pia ni ubakaji, ambavyo ukuvitegemea kwamba vitakuwa sehemu ya ubakaji, kama vile jinsi swali ambao ndugu yetu ameuliza pale ile ya kwamba upo unafanya mapenzi na mwanamke alafu anakuambia stop na unatakiwa kustop na bado hujamwaga, ni kitu ambacho akiingia kilini kabisa. Kwa maana sote hapa kama vile jinsi tulivyosema ni wakubwa, tunajua inakuagaje pale ambako mtu unaenda kufukuzia kwamba umalizane na ile bao la kwanza. So like there are things that we see or we hear that are defined as rape, and just like the question that our brother asked, when you are still in the action and the lady tells you to stop or your partner tells you to stop, then you know how hard that is. Lakini tunachotakiwa kukielewa ni kwamba sheria za huku zinasemaje. Kweli ni kwamba wanakataza kweli watu wasifanye mapenzi? So I think what we need to know is what does the law says? Do they prohibit or prevent you from getting into romantic relationships? Na swali lingine ambalo labda ni la kujiuliza sana kwenye hiyo topic pale, mfano kwani ni kila mwanamke utakayekutana naye ndo atakuwa anakuambia kwamba eti bana stop mkiwa mnafanya mapenzi? And another question that you can ask yourself is every woman that you will be in love with or in relationship with will be telling you to stop during the action? Kwa sababu kuna matukio fulani ambayo inaweza kuwa labda ni madogo kutokea, lakini sisi tunataka kuyagrandier, tunataka kuyafanya kuwe kwamba ndo kawaida ya wanawake, because sometimes there are just small incidents that happened, but we are trying to make that look like it's a big or some big deal. Kusema kweli wanawake wa Kimarekani wanapenda kufanya mapenzi sana. It's true that American women, they love sex.
Lakini pamoja na hivyo sio kusema kwamba eti hawajui sheria za hii nchi. But it doesn't mean that they don't know the laws of the country. Kesi nyingi ambazo zilikutana na vijana wetu zilikuwa ni kesi za kuparamia. A lot of cases that our young people faced, they were just they didn't take their time to understand what was going on. They just went quick. Kwa hiyo tukikuwa tunapata japata nafasi hii, mimi nakumbuka hata siku moja nilikuwa na bado nafika nikawa namuuliza rafiki yangu hivi kwamba hivi ukikutana na mwanamke wa Kimarekani, ukimwambia, kwa sababu sisi kumwambia mtu neno nakupenda hata kwa mara ya kwanza mnakutana, anaonaga kama ni neno nzito na anaona kwamba unamheshimu kabisa, unamsamini. So I remember when I was just like a newcomer, it was few back when I was a newcomer in Boise. I was asking a friend. I asked my friend because here, you know, African boys or guys, it's even telling a lady that I love you. That's a big word on the first time that you guys meet. Lakini huko hutaki kufanya hivyo. But here you don't have to do that. You're not supposed to do that. Kuna vile kwanza vya kumask kwenda out, mnapata japata muda kidogo wa kwanza kubadilishana story, hakujua japata kidogo. So it's there is what they call dates. You guys have to go, you know, you call her out, go to lunch and take her out and take her to lunch, to dinner. That way you can just try to know her better, or she knows you better. Yani hadi siku ambayo utakuja kumtamkia neno na kupenda, unajikuta kwamba mmeshazoeana na mmeshakuwa kweli na ile hali ya kuoneshana zile hisia za mapenzi. Until to the point where you will be now comfortable to tell her that I love you. You guys will know each other and you will be comfortable even saying that word, and even the signals of a relationship, they will be there. You guys will be showing each other that you are in love even before saying the word. Kwa hiyo ukifananisha na sisi, uvumilivu ni mdogo sana. Tunakuwa uvumilivu ambao upo pia ni mdogo. Unataka labda umtongoze leo, kesho mfanye mapenzi, kitu ambacho sivyo gisi ingetakiwa kuwa. So sometimes we are being impatient. We just want to meet a girl today and tell her I love you today, and then if possible have sex the same day or the next day, which is not the way it's supposed to be. Una swali au unataka kuongea? Okay, ni swali? Okay. Naam. Yeah, nilikuwa nauliza unajua kufanya sex si kitu rahisi. Kufanya sex si kitu rahisi, watu watakamata tu kitu rahisi. As in utaweza kuwa mnapendana na mtu na kila mtu iko na ile haja kufanya sex. Lakini kanye wote mko naangaliana hivi mtashindwa nani ataanza mwenzake. Unasikia? Naweza kwambia okay, nataka ni face sex na wewe. But kama unaniambia no na no ndio unayakubali, lakini sasa hakuna mtu ataanza atoe ngozi zake. Kila mtu anataka mwingine. Hata kwa rafiki yangu ashalala na mtu hapa mu Amerika. Kila mtu anaogopa mwenzake. Wanalala kitanda moja usiku mzima. Kila mtu anaogopa mwenzake ataanzia yeye. Kila mtu anatoa manguo. Unasikia? Lakini mwanamke anapenda ajisirite kwake, mwanaume anajisirita kwake, lakini wanajiuliza tutaanza kila mtu anaogopa nisaze mgusa. Unasikia? Ndio swali langu tena ni hii. As in, unaona si kama vile alisema ba Afrike shit bana mketu anakuwa ile tabia kwa mimi yangu staki yangu iko na kupea na anajifanya hataki. Utayua ule ndio anataka mwanamke Afrika kukupea sex si kitu rahisi. Atapenda kuonesha kama ni mtu wa nguvu, hapendake wewe tu mimi nakupea juu tu ulinikamata, unaona? Joba mingi wanakuwa vile kwa sababu akikupea rais utaona mbaraka. Sasa utaiwa waenjo sasa huyu alikuwa anataka na huyu hakukuwa anataka. Ndio ile swali yangu ile. Okay. So let me say this a little quick, because this is a huge topic, and if we keep going we can just go forever, because you know it's an interesting topic and everybody wants to know. Everybody has a question, but we will be ending soon because it's 5:30 and we have to go home.
But to translate the question is, you know, sometimes as our brother said, sometimes a woman can just be deep inside, she's ready, but she's just resistant because she wants to show you that, you know, I'm not cheap. I'm not just somebody that you can come to and just be easily involved with you and do that. But so my question is, how will you know that if this person is genuinely saying no, or it's just how they just say to make you work for it a little bit? Yeah, kama vile jinsi nilivyokuwa nimeshaanza kujibu kwa upande wangu mimi ni kwamba kwanza, kitu cha kwanza ambacho natakiwa kijue ni kwamba kukosa kujiamini inaweza ikakuwa pia sababu fulani ambayo labda ilipelekea kwenye ile swali ambayo uliuliza pale. Kwa maana kusema swala la kujiamini ni kwamba mnatakiwa kwanza mkuwe na muda mzuri sana wa kuzoeana kwanza ninyi wawili. Hadi inapofika kitandani msiwe na ile kama labda mko bado tena na uoga katikati ya ninyi wawili. So as I was saying before, I think to come to your question, sometimes that low self-esteem can cause the example or the question that you just asked, because to get to the point where you are in bed, you have to really know that person better to get to the point where you will go to bed with that person. Na pia swala la kufanya mapenzi kwa tamaduni za wenzetu sio swala la kwamba eti labda mtaoneshana kwa ishara tofauti na kwamba mtaliongelea. Huku ni lazima mliongelee. So the difference is that here, before engaging in that action, you talk about it, you talk through it. It's not like just showing signs. Is she ready or not? You have to make sure you talk through it, you talk about it, and you are all on the same page before you can start. Na ndoko maana pia ili ndio inakuwa naipusha ile mambo ya kusema labda mambo ya ubakaji, kwa sababu kama mmelijadili, okay, ni mtu ambaye umeshamzoea, si ndio hivyo? Mnalijadili kwanza, hii itakupatia uhakika kweli kwamba anavolala pale kitandani ni kwa sababu mfanye nini. Lakini kama mnapojikuta labda mlilala kitandani mko mnaangaliana hivyo, ni kwa sababu bado hamjapata nafasi ya kuambiana kwamba bwana huu ndo muda wa kitu fulani. So talking about it will give you that confidence of knowing that the fact that she is or he is laying in this bed is because she is ready or he is ready to do this. But if you get to the point where you are sleeping in the same bed and you are not sure if you should touch her or not, then it means that you guys didn't take time to talk about it before getting to that point. Okay, nisikokote muda sana kwa sababu ndo tumesha dakika zetu zimeshaisha, lakini ufupi ngomba nashukuru na tuendelee na style kama hizi, kwa maana Boise yetu Idaho imekuwa na rekodi mbaya ya kila mtu anakuwa anafikiria kwamba labda hapa ndo kuna pepo tu la wabakaji, yani hapa ndo wabakaji wote walikujaga duniani. Lakini endapo labda wakiwa wanaendelea kuona video kama hizi tunazi-upload kwenye mitandao, watakuwa naelewa kwamba bana okay, tunafanya nguvu sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hayo mambo yasiendelee kuwepo hapa katika state yetu ya Idaho. Okay, so thank you so much for this. I believe if we keep doing this, other people who believe that Idaho we have like a devil spirit of rape, they will understand that we are working hard to prevent that from happening. Na nitafuta kuongezea kwamba kwa watu ambao watatusikiliza, cha muhimu ni kusema kwamba Idaho ni state nzuri sana. And so last I want to add, for those who will follow us or who will watch the video, Idaho is a very good place. Na sio kwamba hiyo sifa kusema kwamba kila vijana wetu wote wako Idaho labda ni wabakaji, hiyo sio sifa nzuri.
it's not to say that every young man or young girl in Idaho is a rapist or something like that. Tuna vijana ambapo tunashirikiana nao kwenye African community ambapo wanakuja kila siku kufuata mazungumzo kama haya. We have youth that come all the time to the discussions like this that we do for African community. Tutaendelea kuhimiza wazazi wao na vijana wetu na jamii letu ili tuelewe utamaduni. We will continue asking and talking to their parents and tell their parents to just ask their youth to come to the meetings like this. Na wala ambapo hawako hapo leo tuwapelekea habari pia kwamba tunakutanana kila mwezi angalau. And those who are not here, just talk to them and let them know that we meet at least once a month. African community ina wa mentors ambao wanashirikia topic kama hili ili kuelimisha vijana wetu. At African community we have people who discuss these kind of topics to make sure that we inform our youth. Na maelezo kama haya shule kama hili sio kwamba litamalizika leo wala kesho, but tutaendelea kuhimiza vijana wetu hadi mpaka siku tutachoka. And topics like this will not stop here. We'll continue discussing this kind of topic to make sure that our youth understand what's going on. Asante sana kwa group kama hili. Naomba kila mtu akuwe ambassador wa Idaho na vijana wetu. Thank you so much, and I ask that everybody be the ambassador for this group and African community. Na Red Pro pamoja na hivyo tunakushukuru sana pia ufanye kazi nzuri. And Red Pro, we thank you for that. Na natarajia kwamba utakuwa support kubwa sana na unafanya kazi nzuri zaidi katika jamii. And I believe you will be a support system and you do the good work. Asante sana, Red Pro. Red Pro Media, strong and swagger team. Teacher of teachers.